محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انور راؤ آپ کی خدمت میں اس کورس کے 36ویں لیکچر کے ساتھ حاضر۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے آخر میں لائن انٹیگرل شروع کیا تھا، جس میں ہمارا فنکشن جو تھا جس کو کہ ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے وہ اسکیلر تھا، اور ود رسپیکٹ ٹو واٹ ہم نے انٹیگریٹ جو کرنا تھا، یعنی کہ وہ فنکشن جس کی ڈومین جو تھی دیٹ از اے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن۔ سو اس کے لیے ہم بڑی جلدی اب ایگزامپل کریں گے۔ آر اگر ہمارا ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہے تو آر کیسے لکھا جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ویکٹر ہے اور اس کے کمپوننٹس ہوں گے ایس کمپوننٹس، وائی کمپوننٹس، زیڈ کمپوننٹس، آئی مین آئی کمپوننٹ، جے کمپوننٹ اینڈ کے کمپوننٹس۔ سو کوئی جو ویکٹر ہے اس کو ہم ریکٹینگولر کمپوننٹس میں اس طریقے سے لکھتے ہیں: کوفیشنٹ آف آئی پلس کوفیشنٹ آف جے اینڈ پلس کوفیشنٹ آف کے۔ تو اس کا ڈفرینشیل جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو آر کا جو ڈفرینشیل ہے ڈی آر کیسا ہونا چاہیے؟ دیٹ شوڈ بی ڈی ایکس آئی پلس ڈی وائی جے پلس ڈی زیڈ کے۔ So what is dx? That is the components in the direction of x, and what is dy? That is the component in the direction of y axis, and what is dz? That is the component of dr in z direction. So ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ اس کی ایگزامپل کی جائے اور لکھ کے دکھایا جائے، کیونکہ ایسی جتنی بھی میں نے باتیں زبانی کی ہے آپ کہتے ہوں گے کہ یہ ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا بات کر گئے ہیں۔ تو لہذا آئیے اس کو ہم لکھ کے دیکھتے ہیں۔ ہماری پہلی ایگزامپل میں وہ جو فنکشن جس کو کہ ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس کو وی سے ڈینوٹ کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از ایکول ٹو ایکس وائی اسکوئر زیڈ، اور یہ ایک اسکیلر فنکشن ہے۔ ود رسپیکٹ ٹو ہم ویکٹر آر اس کو انٹیگریٹ کریں گے اوور سم کرو جس کی ایکویشن جو ہے وہ پیرامیٹرک فارم میں دی ہوئی ہے۔ سو وی از اکول ٹو ایکس وائی اسکوئر زیڈ۔ ایویلویٹ دس انٹیگرل آف وی ود رسپیکٹ ٹو دا ویکٹر آر along the curve C, and the curve C having the parametric equations x is equal to 3u, y is equal to 2u square, and z is equal to u cube. Between the points A whose coordinates are 0, 0, 0 and B whose coordinates are 3, 2, 1. V is equal to x y square z, converting it as a function of u because our x and y and z are the function of u. So this is equal to, that is 12u raised to power 8, and dr which is vector, that is dxi dyj plus dzk. So first of all we are finding dx, and that is from x is equal to 3u, and that will be 3du. dy from y is equal to 2u square, that is equal to 4u du, and now dz
from z is equal to u cube, that is equal to 3u square du. So the vector dr is equal to 3 dui plus 4u du j plus 3u square du k. And now the limits, the lower limit, which is at the point A at the origin, this corresponds to u is equal to 0, because from the relation x is equal to 3u, y is equal to 2u square, and z is equal to u cube, if we put u is equal to 0, we will get x is equal to 0, y is equal to 0, and z is equal to 0. Similarly, for the point B, because our curve is from the point A to the point B, so the upper limit will correspond to the point B, whose coordinates are x is equal to 3, y is equal to 2, and z is equal to 1. And here it corresponds to u is equal to 1. Why? Because from the relation x is equal to 3u, if we put x is equal to 3, then u is equal to 1. Similarly, in the relation y is equal to 2u square, if we put y is equal to 2, then you will be getting u is equal to 1. And similarly, in relation z is equal to cube, if we z is equal to u cube, if we put z is equal to 1, again we will be getting u is equal to 1. So our lower limit in the variable u is 0, and the upper limit in variable u is 1. Now we substitute these values in our integral, so that our integral will becomes only in variable u. Let us see that. So our integral of v with respect to the vector r over the curve C is equal to integral of 12 u raised to power 8 into the vector, which is 3 du I plus 4 du j plus 3 u square du k. Please note that first time you are meeting the vectors in your integration. So here this 12 u raised to power 8, that is the value of v in terms of u, and the vector in the integrand is corresponding to dr. As you know that integration of these vectors are component wise. So in fact we will be integrating the ith component and the jth component and the kth component with respect to u on their turn. And this integration is very easy, and you can see here the integral will be 36 u raised to power 9 divided by 9, that will be the ith component, and plus 48 u square divided by 2 jth component, and plus 36 divided by 3 u cube, and this is the kth component. Now after substituting these limit, upper limit u is equal to 1 and lower limit u is equal to 0, we will be getting the result, that is 4i plus 48j plus 12k. देखिए हमारा जो आंसर आया है ये वेक्टर आया है, और इससे पहले हमारे जो भी इंटीग्रेशन हमने की है उनमें सिवाय उसके कि जिस वक्त हम
वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर रहे थे, उस वक्त तो ये वेक्टर्स थे, लेकिन ये लाइन इंटीग्रल वगैरह में हमारे जो आंसर थे या इंटीग्रेंट थे या जो फंक्शन थे वो वेक्टर नहीं थे। तो अब जो इंटीग्रेंट था, जो फंक्शन था, वो स्केलर था, और विद रिस्पेक्ट टू हम जो इंटीग्रेट कर रहे थे वो वेक्टर था, और जो आंसर आया है वो वेक्टर है। आइए एक और एग्जांपल करें ताकि आपको ये बात ज़हन-नशीन हो जाए। Our next example is v is a scalar function, that is v is equal to xy plus y square z, and we are integrating this v with respect to the vector r along the curve c, where the curve c is defined by x is equal to t square plus y is equal to 2t plus z is equal to t plus 5, and we will go along the curve from the point A 005 to B 447. As before, we will express first of all V and dr in terms of the parameter t, and that is V is equal to xy plus y square z, which is equal to t square into 2t plus 4t square into t plus 5, and ultimately v is equal to 6t cube plus 20t square. Now from x is equal to t square, dx is equal to 2t dt, and from y is equal to 2t, dy is equal to 2 dt, and from z is equal to t plus 5, dz is equal to dt, and therefore dr is equal to dxi plus dyj plus dzk. Therefore, dr is equal to 2t dti plus 2 dtj and plus k dt. And now our integral of v with respect to vector r along the curve C is equal to integral of the integrand which I will tell you just now with respect to t along the curve C. The integrand here is 6t cube plus 20t square into the vector 2ti plus 2j plus k. Look here. Here one factor is a vector, and when we multiply it by the 6t cube plus 20t square by all components, so ultimately this will be a vector quantity. Before we start this integration, first of all we find the limits in terms of t. The point A005 will correspond to t is equal to 0, and the point B447 corresponds to t is equal to t is equal to 2. You can verify it from the definition of x, y, z in terms of t given above. So our integral is now integral of v with respect to the vector r along the curve C is the integral of the same integrand with respect to t, and the limits of t are t is from 0 to 2, and this is the equal to 2 into integral of 6t raised to power 4 plus 20t cube ith component plus 6t cube plus 20t square jth component plus 3t cube plus 10t square kth component. This serves as the integrand. So integral of this with respect to t from t is equal to 0 to 2, and 2 is a factor outside of the integral sign. So this will
result, you can do this integration and put these limits. I am going to write the answer and which you can calculate yourself. And the answer is equal to 8/15 into 444 I plus 290J plus 145 K. آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو رزلٹ ہے، جو آنسر ہے، وہ ویکٹر ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ یہ فنکشن جس کو کہ ہم انٹیگریٹ کریں وہ اسکیلر کی بجائے ویکٹر ہو. تو جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ اگر ہمارے پاس کوئی کرو ہے تو اس پہ ہم ویکٹر فنکشن بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. ذرا فگر میں دیکھیے، یہ آپ کے سامنے کرو سی نظر آ رہا ہے، اس کا پورشن ہے فرام دا پوائنٹ اے ٹو بی، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس پوائنٹ پی ہے جس کا کہ پوزیشن ویکٹر آر ہے، کیو ہے جس کا کہ پوزیشن ویکٹر آر پلس ڈی آر ہے، اور وی ویکٹر فرام پی ٹو کیو جس کو کہ ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں ڈی آر سے. اور اس پی کے اوپر جو فنکشن ہے دیٹ از آلسو اے ویکٹر ویلیڈ فنکشن، دیٹ اے فنکشن دا ویلیو آف دس فنکشن از آلسو اے ویکٹر. اس کو آپ اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس مختلف پوائنٹ کے اوپر مختلف جو ہے ویکٹر فیلڈ ہے. فورس ہو سکتی ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فورس ہے مختلف پوائنٹ پر مختلف، تو یہ اس پوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب ہم نے اس فنکشن کو جو کہ ویکٹر ویلیڈ فنکشن ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو ویکٹر اگین. اب اس میں جس فنکشن کو انٹیگریٹ کرنا ہے وہ بھی ویکٹر ہے، اور ود ریسپیکٹ ٹو جس کے انٹیگریٹ کرنا ہے وہ بھی ویکٹر ہے. اب اگر دو ویکٹر ہوں تو ان کو ساتھ ساتھ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں، ایک ویکٹر کو دوسرے ویکٹر پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو دونوں ویکٹر کی جو پروڈکٹ ہے وہ دو قسم کی پروڈکٹ ہو سکتی ہے. ایک اسکیلر پروڈکٹ جس کو کہ آپ ڈاٹ پروڈکٹ کہتے ہیں، اور ایک ویکٹر پروڈکٹ جس کو کہ آپ کراس پروڈکٹ کہتے ہیں. پہلی صورت میں اس کا جو آنسر ہے وہ اسکیلر کوانٹٹی ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں اس کا جو آنسر ہے وہ ویکٹر کوانٹٹی ہوتا ہے. اب ہمارا جو یہ فنکشن ہے ویکٹر ویلیڈ فنکشن ہے، سے ایف، سو ایف ویکٹر ویلیوڈ ہے، تو کمپوننٹ میں اس کی شکل کیسی ہوگی؟ F1 I پلس F2 J پلس F3 K، اور ڈی آر جو ہے یہ بھی ویکٹر ہے، تو یہ کیسا ہوگا؟ DXI پلس DY J پلس DZ K. ان کی ہم ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے. ڈاٹ پروڈکٹ بہت آسان ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اگر کوئی ویکٹر A1I پلس B1 J پلس C1 K اور دوسرا A2I پلس B2 J پلس C2 K ہو تو ان کی ڈاٹ پروڈکٹ سمپلی ایکول ٹو A1 A2 پلس B1 B2 پلس C1 C2 ہوتی ہے. صرف کمپوننٹس کے جو کوفیشنٹس ہیں ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں. تو لہذا ایف ڈاٹ ڈی آر کیا ہو جائے گا؟ F1 DX پلس F2 DY پلس F3 DZ. یہ ہمارا انٹیگرنٹ ہوگا، اور اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے along دا کرو C. ویکٹر ویلیڈ فنکشن کی انٹیگریشن کمپوننٹ وائز ہوتی ہے. ود رسپیکٹ ٹو ایکس الگ سے انٹیگریٹ کر لیں گے، ود رسپیکٹ ٹو وائی الگ سے انٹیگریٹ کر لیں گے، اور ود رسپیکٹ ٹو زیڈ الگ سے انٹیگریٹ کر لیں گے، اور دونوں کو اور تو سب کو ان تینوں کو ہم سم کر دیں گے. تو یہ بڑا آسان معاملہ ہو جائے گا. آئیے یہ ایگزامپل کرتے ہیں جو کہ بہت آسان ہوگی. آپ تو اس سے بہت مشکل چیزیں کرتے رہے ہیں، کوئی اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان بات ہے. ایگزامپل: ہیئر دا ویکٹر ویلیڈ فنکشن ایف is given as x square y plus xz j plus 2yz k.
and we are finding the integral of f dot dr along the curve C, and the path is between the point A 0 0 0 to the point B 4 2 1, and this curve is given by the parametric equation x is equal to 4t, y is equal to 2t square, and z is equal to t cube. First of all, definitely we will express everything in terms of t. First of all, from x is equal to 4t, we have dx is equal to 4 dt, and from y is equal to 2t square, we will have dy is equal to 4t dt, and from z is equal to t cube, we have dz is equal to 3t square dt. And now f, which has 3 components, we will take one by one. The first component, that is the ith component, which is x square y in terms of t equal to 16t square into 2t square equal to 32 t raised to power 4. And the next component, that is the jth component, which is x z, so that is equal to 4t into t cube, which is equal to 4t raised to power 4. And the kth component, that is 2yz, that is equal to 4t square into t cube equal to 4t raised to power 5. So our f in this case is the vector 32t raised to power 4 I plus 4t raised to power 4 j plus 4t raised to power 5 k, and the vector dr is equal to 4 I dt and 4 tj dt and 3 t square k dt. Now we will find the integral of the dot product of these two vector. This dot product is very easy. I am just telling you the result. So this will be integral of 128 t raised to power 4 plus 16 t raised to power 5 plus 12 t raised to power 7 with respect to t along the curve. Now curve is given by the parametric equation, and now we will find the limits in terms of t. The point, initial point a0 0 will correspond to t is equal to 0, and the terminal point b corresponds to t is equal to 1. You can calculate it yourself. So therefore our integral becomes integral of 128 t raised to power 4 plus 16 t raised to power 5 plus 12 t raised to power 7 with respect to t, and t is from 0 to 1. This integration is very easy. I hope that you can do yourself, and the result is equal to 128 over 5 plus 8 over 3 plus 3 by 2, and that is equal to 29.76. In this case, our result is scalar quantity, not a vector quantity. Integrand, the function was the vector, and the variable with respect to which we are integrating, that was also vector, but we have taken the dot product, so it becomes scalar, and our result is a scalar quantity. Now we will do one more example for this integration. Let us do the other example. It will be somewhat
difficult and lengthy. So let us do that. This example, here the function to be integrated is a vector valued function f, which is equal to x square yi plus 2yzj plus 3z square xk. So evaluate this dot product f dot dr along the curve C between the points A 0, 0, 0 and the point B 1, 2, 3 along different routes. First of all, the part A along the straight line C1 from the point 0, 0, 0 to the point 1, 0, 0. Then along the straight line say C2 from 1, 0, 0 to the point 1, 2, 0, and then from the point 1, 2, 0 to the point 1, 2, 3. Here we are approaching from A to B along different segment of lines. Then the B part, that will be along the straight line, if you call it C4, joining the point 0, 0, 0 to the point 1, 2, 3 direct. You can understand this example if we draw the figure, because just by reading it you cannot understand. So let us draw the diagram. Here is the diagram, three-dimensional diagram, and the first line C1 along the x-axis. We go from the origin to the point 1, 0, 0, and then from this point to the point in xy plane 1, 2, 0, and then the point just vertical upward, which is 1, 2, 3. So we are approaching from origin to the point whose coordinates are 1, 2, 3 along these curves. This is our first part. Then the B part is that we will approach this point 1, 2, 3 from the straight line from the point O to this point. So we will have different routes. ये हमारे पास different routes हैं, और जो पहला जो रूट है उसमें भी तीन पार्ट हैं. कर्व C1 है, I mean लाइन है, फिर लाइन C2 है, फिर लाइन C3 है. इसके क्योंकि अलग अलग हैं तो इनको अलग अलग हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आइए, फर्स्ट अलोंग C1, you can see C1 is along the x-axis. And what is the equation of x-axis in 3 dimension? That is z is equal to 0 and y is equal to 0, because it is the intersection of these two planes. From y is equal to 0, dy is equal to 0. From z is equal to 0, dz is equal to 0. If we put this in our integral, and what will be our integral? That is in fact f dot d. What will be our integrand? That will be f dot dr. And because the f was x square yi plus 2y zj plus 3z square xk, and dr you know that is dxi plus 2yz j plus 3z square xk. So their dot product will be equal to x square y dx plus 2yz dy plus 3z square x. So we will be integrating this dot product.
So integration will be component wise, so that is equal to integration of x square y with respect to x plus integration of 2yz with respect to y plus integration of 3z square x with respect to z. Now this is our integral, and you can see the integrand. So here that is if you see in the first case, when dy is equal to 0, dz is equal to 0, and also y is equal to 0, z is equal to 0, so this whole integral become 0. It is very easy to see and calculate. Now along the line C2, the equation of this line is x is equal to 1 and z is equal to 0, because it is the intersection of these plane. X is equal to 1 and z is equal to 0. From x is equal to 1, dx is equal to 0, and from z is equal to 0, dz is equal to 0. Again, you look at our integrand, this integrand becomes 0 putting these values. So therefore the integral along this curve C2 will be also 0. Now along the line C3, that is from the point 1 to 0 to the point 1 to 3, just vertically upward, the equation of the line C3, which is parallel to z-axis, is that is x is equal to 1 and y is equal to 2, and this is the in fact the intersection of these plane, that is x is equal to 1 and y is equal to 2. From x is equal to 1, dx is equal to 0, and from y is equal to 2, dy is equal to 0. And note our integrand, the first integrand becomes 0 because dx is equal to 0, and the second integral becomes 0 because dy is equal to 0. But the third integral, which is integral of 3z square x with respect to z, becomes integral of 3z square with respect to z, and z varies from 0 to 3. The limit of z you can see from the diagram, that is z is from 0 to z is equal to 3. So this integral is equal to 27. You can calculate it easily, and therefore our result is integral 1 plus integral 2 plus integral 3. So this integral of f dot dr over throughout this curve is equal to 0 plus 0 plus 27, and that is equal to 27. We have done the very first part of this example, and now the B part, where the route is different. Here we will go from the point 0, 0, 0 from the origin to the point 1, 2, 3 direct. So in this case we will find the equation of that line in parametric form, which will make our calculation very easy. So let us do that, the B part. So this line, which is we are denoting by C4 in the diagram, that is the line joining the origin and the point 1, 2, 3. It is parametric equation are very easy to find, and that is x is equal to t, y is equal to 2t, z is equal to 3t. You can verify it. And now for the limits here, t corresponding to the origin will be 0, and the t corresponding to the point 1, 2, 3 will be 1. Now the vector function f is x square yi plus 2yzj plus 3z square xk. This in terms of t, after substituting these values of x, y, z in terms of t, becomes
f is equal to 2t cube I plus 12t square j plus 27t cube k, and dr, which is equal to dxi plus dyj plus dzk, that becomes dti plus 2 dtj plus 3k dt. And now we will take the dot product of these two and integrate along the line C4. So in terms of t, it becomes integration of 2t cube plus 24t square plus 81t cube with respect to t, and t is varying from 0 to 1. This integration is very easy, which is equal to, that is 83 t raised to power 4 divided by 4 plus 8 cube, and the limit from t is equal to 0 to 1 you can find easily after substituting the values for t, lower limit and upper limit, which is equal to 115 divided by 4 and which is equal to 28.75. پلیز اس میں آپ ایک خاص بات نوٹ کریں کہ انٹیگریشن اگر مختلف روٹ سے کی جائے تو آنسر مختلف آتا ہے. پہلے روٹ سے ہم نے جو انٹیگریشن کی اس میں آنسر 27 آیا، اور دوسرے روٹ کے along کی تو یہ 27 پوائنٹ سم تھنگ جو بھی تھا یہ ڈفرینٹ آیا. تو لہذا جو روٹ جو ہے اس پہ ہمارا انٹیگریشن کا آنسر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ آف روٹ نہیں ہے. اب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں، دیٹ از والیوم انٹیگرل. یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. فرق اس میں صرف یہ ہوگا کہ ہمارا فنکشن جو ہے دیٹ ول بی ویکٹر ویلیوڈ. فنکشن کی ڈومین جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل اسپیس کا کوئی حصہ ہوگی جس کو کہ ہم والیوم کہہ رہے ہیں، اور اس سالڈ کے ہر پوائنٹ پر ہمیں کوئی ویکٹر مل رہا ہے. سو انٹیگریشن آف اے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن اوور اے والیوم. اب یہاں پر جس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں وہ ویکٹر کوانٹٹی ہے، اور ود ریسپیکٹ ٹو what we are integrating, that is a scalar quantity. اب اگر اسکیلر کو ویکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو آنسر جو ہے وہ ویکٹر آتا ہے. والیوم کو ہم اگر اس میں ایکس وائی زیڈ میں اگر اس کو کریں آپ، تو والیوم کا جو ایلیمنٹ ہے جیسے کہ ڈی وی یعنی اسمال والیوم، تو اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی دیٹ شوڈ بی اکول ٹو ڈی ایکس انٹو ڈی وائی انٹو ڈی زیڈ، لینتھ انٹو بریڈتھ انٹو ہائٹ. سو دیٹ ول گیو یو دا ایلیمنٹ آف دا والیوم. سو ہیئر ڈی وی از اکول ٹو ڈی ایکس انٹو ڈی وائی انٹو ڈی زیڈ, and where f, that will be a vector valued function, and that is also a function of a position. The value of f is a vector on the different point of this solid. Let us see what I am telling you on the screen. Volume integral, if V is a closed region bounded by a surface S and F is a vector field at each point of V and on its boundary surface S, then integral of f dV over the volume V is the volume integral of f throughout the region. And in terms of Cartesian coordinate, this is equal to integral of f dz dy dx, the variation of z between the z limits
and variation of y between the y limits and variation of x between the x limits. Suppose for z we are moving from z is equal to z1 to z2, and for y we are moving from y is equal to y1 to y2, and for x we are moving from x is equal to x1 to x is equal to x2. So this volume will look like, this integral will be look like this, which is shown in the diagram, and in this diagram also you can see the element dv of this volume. ये वॉल्यूम इंटीग्रल बहुत आसान रहेगा, ये बिल्कुल वैसे ही आप इससे पहले करते रहे हैं, सिर्फ फ़र्क इसमें ये पड़ेगा कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी होगी और जिसको कि हम कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेट करेंगे। अदरवाइज जो आप ट्रिपल इंटीग्रल आपके अपने पहले कोर्स में करते रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स कर लीजिए, उसकी लिमिट ले लीजिए, और फिर विद रिस्पेक्ट टू उसके जवाब को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दीजिए, उसकी लिमिट ले लीजिए, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड की कर लीजिए और फिर वो लिमिट पुट कर दीजिए। लेकिन वही बात आपको दोबारा से करनी पड़ेगी कि हमारी लिमिट्स क्या होंगी, और उसके लिए वही तरीका, अगर पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं तो जेड कहाँ से और किस तक मूव कर रहा है ये आपको डायग्राम बनाकर देखना पड़ेगा। फिर जेड तो हो गया, सिर्फ हमारे पास वाई होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वाई की मूवमेंट देखेंगे और फिर एक्स की लिमिट जो है वो कांस्टेंट आएगी। ये बिल्कुल पहले वाली बातें होंगी, आपको जब हम एग्जाम्पल करेंगे सारी बातें याद आ जाएंगी। लेट अस डू द एग्जाम्पल। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एफ डी वी ओवर द वॉल्यूम वी वेयर वी इज द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to 3, z is equal to 9, z is equal to 4, and the vector valued function f is x y I plus z j minus x square k. Here dv is equal to dx dy dz. Limits are very easy, so therefore this integral is the triple integral of x y I plus z j minus x square k with respect to x, with respect to y, with respect to z. The limit for x is equal to 0 to 2, the limit for y is equal to 0 to 3, and limit for z is equal to 0 to 4. And this is very easy integration, except that we have a vector function here. Integration component wise will give us, first of all, integrating with respect to x, we have x square y divided by 2 ith component plus xz j, that is your jth component, and minus x cube over 3, that is kth component. Please note here and remember that here y and z are just playing the role of constant. Only we are doing the integration with respect to x, and now substituting the values of the x, the limits for x, that is lower limit x is equal to 0 and the upper limit is x is equal to 2. So we get now the double integral with respect to y and z, y from 0 to 3 and z from 0 to 4, and the integrand is 2yi plus 2zj minus 8 over 3k. It is again a vector quantity, and now we will integrate it with respect to y, keeping z constant, and that is equal to integration with respect to z from z is equal to 0 to 4, and the integrand will be y square I plus 2yzj minus 8 by 3yk, and the limit for y is equal to 0 to y is equal to 3. So after substituting these limit, we are getting the integrand is now 9i plus 6zj minus 8k,
and the integration of this with respect to z, and z is from 0 to 4. This integration with respect to z is very easy, that is 9zi plus 3z square j minus 8zk, and the limit for z is 0 to 4. After substituting these limit, we are getting this is equal to 36i plus 48j minus 32k, which can be written as 4 into 9i plus 12j minus 8k. Please again you can see that now the answer is a vector quantity. So we have a vector function integrating over a volume, which is a scalar quantity, and the answer is a vector quantity. I think that we should do one example more about this volume integral. Let us do that. We have here evaluate the integral of f dv over the volume V, where V is the region bounded by the plane x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, and the plane 2x plus y is equal to 2. And here the vector valued function to be integrated is f, which is equal to 2zi plus yk. First of all, we will sketch the diagram over which we are integrating. This is a solid figure. It is very easy to sketch this. We have these coordinates plane, that is x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, and other planes. So we will find the point of intersection of these plane with x-axis, y-axis and z-axis. For that we will put y is equal to 0, z is equal to 0 for finding x, the intersection with x-axis, and for finding the point of intersection with y-axis we will put z is equal to 0 and x is equal to 0, and for finding the point where our force surface intersect with z-axis, we will put x is equal to 0 and z is equal to 0. And if we put in that surface only x is equal to 0, so we will be getting a line in yz plane, and similarly the other lines. Let us see that. When z is equal to 0, we will have the line y is equal to 2 minus 2x. It will be the line in xy plane. When y is equal to 0, we will have z is equal to 2 minus 2x. Please, we are using our this force surface 2x plus y plus z is equal to 2 for these purposes. And when x is equal to 0, we have the line y plus z is equal to 2, that is z is equal to 2 minus y, and that is in zy plane. And the point of intersection with the axis will be, with x-axis it is the point at 1 0 0, and with y-axis that is 0 2 0, and with the z-axis it is 0 0 2. These points can be found very easily, as I told earlier. So we have this diagram, we have this triangular shaped plane which is intersecting the x-axis and y-axis and z-axis on the points just I have told you. So now this is an elementary volume dV. Now we will first of all find the limits along the z-axis. So in this vertical axis we will enter the xy plane where z is equal to 0, and we will leave this solid on the plane
whose equation is 2x plus y plus z is equal to 2, which is this slant plane, triangular plane. So we will be leaving it at, that is, z is equal to 2 minus 2x minus y, and which you call it, which you can simplify it in the form of 2 into 1 minus x minus y. So this will be our limits of z. And now the limits of y, as you know, that will be from x-axis to the line y is equal to 2 minus 2x, the line joining the point A and B. So the limits for y is equal to, from y is equal to 0 to y is equal to 2 minus 2x. And now the limit for x are very obvious, that is x is from 0 to 1. Our function to be integrated, that was 2zi plus yk. So our integral becomes the integral of 2zi plus yk with respect to z, with respect to y, with respect to x, and the limit for z is equal to 0 to z is equal to 2 into 1 minus x minus y, and the limits for y is equal to 0 to y is equal to 2 into 1 minus x, and limit for x from x is equal to 0 to x is equal to 1. So you can see this in the screen, that is, this is the integral which we are going to integrate. And now this integration is very easy. First of all, with respect to z, keeping y and x constant, and then substituting the limits for z. So now this becomes double integral of z square I plus y z k with respect to y and x. Putting the limit for z, this is equal to double integral of 4 into 1 minus x whole square minus 4 into 1 minus xy plus y square I, that will be the ith component, and plus 2 into 1 minus x into y minus y square, that will be the kth component of the vector with respect to y, with respect to x. And I hope that the remaining integral you can do yourself, and ultimately I give you the answer. The result will be equal to the vector 1 over 3 into 2i plus k. Dear students, लास्ट में हमने वॉल्यूम इंटीग्रल किया, और इसका जो आंसर था वो हमारे पास वेक्टर था, और यहाँ पर हम इस तमाम लेक्चर्स में वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने तमाम इंटीग्रेशन में. इसके बाद हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में. तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़.